You'll see. I promise you have nothing to fear. I wouldn't take just anyone there. You're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Я тут, я вернулась, такс. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Так, ну-ка, что тут покажут нам? I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Hello, friend.
I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beast's Боже, class, скільки I've asked заданий Deke вот так to вот assist you in задали using раз. the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Нифига себе, типа тут заданий нам понадавали. А, ну это в принципе, ага. Угу. Угу. Такс. Угу. Так, мені треба відкрити, типа, території кое-які ще, так що треба буде нам ще там пошукати оці всі території до того, як ми приступимо к заданню групу вже, по суті, так. Или стоп. Мы с Рукудом общались, да, но у нас еще не было испытания с ним, типа, а у нас их 4 испытания, поэтому желательно, конечно... О, так. Glad you came. Так. Ну давайте. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Угу. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the Forbidden Forest. Good luck. Hello, Serena. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little
And I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Of course. Your Al mentioned you. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend, Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband, Aidan, was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her. And you could retrieve something of mine in the process. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Такс. Точно. Так, стоп, и снаряжение смотрим. Не, это треба продать. Это тоже. Стопы. І оце теж на продаж. Ага. Это. Ага. Ща я продам хоть что-нибудь. You're back. Nice to see you again. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Так, я хочу подивитися по поводу цього наряду. Де він? Ага. А, от реально. Thanks for stopping by. Hope to see you again. В смысле? Так, ладно, тоді карту открываем и смотрим. А ну-ка, я хочу подивитися просто. А, да, тут показано, типа, що тут треба для цих напітків. Ага. Так
Як я собрала ці шапки, в смислі? There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willitsey might get an answer about these butterflies. Oh well, look what we have here. Такс. А ну-ка, сейчас. Угу. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Hello, Miss Willitsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Но слава богу, что уже 20-й левел есть. То есть, по сути, у нас 3 испытания, и за якими получим як минимум 20, ну, 7 уровень точно, 28, а там уже посмотрим. То есть, это учитывая, что таки за испытания сами, как бы, без этих заданий, что, типа, як... Сейчас у нас друзья познаются в беде, и вот это еще осталось, ага.
Upper Hogsfield. Now, where to find Mrs. Sprottle? Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk clumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like... Aidan took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk clumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Hope they know what they're doing. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Better have a look around, see if I can find that box of letters. That's all the hawk clumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. А, я бегала. Так, в смысле?
Так, подождите-ка. Тут есть дорога якась, типа туннельщик рядом. Так, подождите-ка, я иду вот сюда. А, стоп. А, там тролль якраз таки туди, куди нам і надо. Серьезно, тут нету выхода. Дуже дивно. А, вот тут спуск вот этот. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Да блин, ушьем. Да блин, я ж... Да блин. Там, блин, вон и нету просто зелий вот этих. Так, блин. Все, наконец-то. Rest easy, my large friend. Ну и... в смысле?
Но тут закрыто. В смысле? А, тут просто уже вот так вот. Ага. This must be Serona's box of letters. Ага. Не, подождите-ка, вот еще одно письмо. I should take this box of letters to Serona. I think that's everything. Serona will be glad to have this back. Так, сейчас зайду. Ну. Так, это вот сюда заходить, это потом сюда и на стрим попасть надо. Так, ща. О, божечки. Не, просто вывод реально, я не понимаю прикола, коли я кажу, что у мене в сообществе есть специальный пост, в яком я написала, что если что, комментарии, все просто туда писать, я отдельно сниму видео, где я буду на них отвечать, типа, на вот эти ваши комментарии, типа, вот так вот, ну, тем более иностранцы, не, если честно, я не понимаю прикола, ну... Так, что тут у нас? Так, сейчас. Угу. Hello, hello, but I don't speak English and I don't understand. Sorry. Ну, типа, вот я вот реально не совсем общаюсь на английском, я же сказала, типа, уже деяким друзьям, типа, и в компании кажу, что если я знаю английский, то я знаю его на минимуме. То есть я могу знать слова, те, что используются именно у разговорной речи. Но не так, чтобы именно вот там писать, типа, как бы считать, как бы, чтобы прям знать полностью английский, нет. Это один из моих фактов, как раз таки, если что. Такс. О, а ну-ка тут что у нас? И третий левел требует. Ну вот за дверь, фиг его знает, короче, як здесь открывать. Как видите, я пытаюсь, а вона ніяк. Угу. Ладно, разберемся. Короче, я купила нарешті книжку, от, що я хотіла, якраз таки по этой ігрі, типа як артбук.
Я пошукаю, може, в тому артбуці буде якраз такі рішення тих задань, що в Гогвартсі іменно I have good йдуть. news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some horklumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. One of the letters mentioned Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Так, теперь мы йдемо виконувати оте задання, що у нас було ще одне, а ну-ка. Вот. Если честно, я не планировала играть сегодня, вот реально, я не планировала, потому что я понимала, что я пока поеду, пока куплю эту книжку, пока вернусь, но как бы уже время пройдет, тем более вот реально время прошло, я планировала просто, что я в 10 часов встану, где-то в 11 выеду, вот то я как раз таки выйду, скуплюсь и приду домой где-то в 12:30, в итоге... Я тільки в час була вдома, максимум, потому что я на целый час немножко позже вышла. Так, ага, ждать. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Oh, Uncle Roland, what have you got yourself into?
Такс. Угу. Mm-hmm. Такс. Угу. Угу. Ага. Угу. Any who oppose Could this be Mr. Oakes's campsite? Ranrock's loyalists, just ahead. Should I take them by force or be discreet? What have we here? Another human? I don't trust Ranrock, I'll tell you that. He'll turn on us first chance he gets. Go and patrol. Like I ain't got nothing better to do.
Never anything interesting around here. What is to tell us? Someone there? Some little moon calf. You won't stop me. You can't stop us. Ringo! Pity. I won't bet. Там, блин. Tego! Да блин. I will make you pay. I won't rest until you're dead. Stop avoiding me. Now, to find out what happened here. Так. О, чудесно. Рябиновый отвар хотя бы есть уже хорошо так. Очень хорошо. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Mr. Oakes's trade journal. I should investigate. И куда далее? Так, сейчас посмотрим. Так, ну это, ага, это продавать. Это тоже на продаж. Там, где река, вроде бы, как показано, да. И вот руины вроде бы як. Ага. Угу. Таки мне надо на это закупиться. A rock formation. That's the first landmark on this map. Now, to find the crooked tree.
Я просто думаю сейчас, знаете, что сделать? Да, вы правильно поняли. Ну, где-то ближе к... уже 3:12. Ну, где-то тоді в 4 я закончу. Угу. Так, ну по идее уже должно было обновиться вот этот ведь, что можно покупать. А ну-ка. Hello there. In the market for potions, are we? О, можно купить 3 штуки. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Вот теперь можно не бояться и топать там, где мы были. Это недалеко от Хоксмита, это где-то тут у нас. Такс. Такс. Так, мені треба до вот этого. Да, ось тут речка. У нас було як? Ми летели до... стоп, я вообще не туда полетела. Не-не-не. Нам треба где-то вот сюда ж. Нам в обратную сторону. Такс. I know what that means. Merlin trial. Так. И все. Так, подождите-ка. Abandoned long ago, no doubt.
там сказано повалене дерево має бути. Такс. Или кривое дерево. Кривое, по идее, да. А, ну ось кривое, как раз таки дерево. По идее. Или нет. Стоп. Я вообще не могу понять, что за фигня. Так, стопим. Кривое и скалами. Это вдоль речки вообще получается, оно все идет, да? Типа где-то біля речки вот эта штука есть. Так, стопаем. Ось я летела сюда и сказали, что типа, что мы на месте, типа, что типа скалы. Я не могу понять прикола, ну то есть, ну... А как мы тоді в прошлый раз нашли? У нас же не было подсказок, вроде бы як. А, нет, тоді була подсказка у нас. В том-то и прикол, что у нас тоді була підсказка. Простите. Не встигла вытащить наушник. А, стоп. А, ну это то, что мы пролетали уже, так ведь? Да, но мне по карте показывало, что подобная ось. Як заставить... О. Угу. Это испытание Мерлина, по идее. Угу. Угу.
crooked tree, just as the map said. The crumbling tower shouldn't be far from here. В смысле? Поваленное дерево. А, вот это имелось в виду. Ага, ось повозка його. Most goblins in my family worked in the mines at one time or other. Не. Ну, блін, я не знаю, как тут нам шукать оце все, если честно, вот реально. Ага. And the crumbling tower. The spot on the map should be directly south of here. К югу от нее. What do we have here? I may have more luck higher up in the keep. Revelia. I don't like the looks of that encampment. А, стоп, я должна была взобраться сюда по этому ящику, по сути. Так, что далее у нас... Як. Через тролля проходить надо будет, или что? А, він там за стенкой. Be used for better things than this so-called... This is the spot on the map. I'd best have my wits about me.
Так, ждемс, поки він уйде. Угу. Not the best place for an unaccompanied student. Revelio. What went on here, I wonder? Wait a moment. Someone there? Вот так вот. Так, в смысле? Я типа не туда сошла, что ли? Походу получается, что так. Sworn. I was only following orders. Leave your accusations in someone else's direction if you don't mind. Hello? Quiet. Угу, не встиг. Отлично. Ну что ж, у мене остается времени не так уж и много, то есть ті місії сюжетні, що із Себастьяном і інші, типа з Дереком, то я вже залишу на потім. Потому что сейчас у мене оце задання, типа, як і я, далі вже все, пока на сьогодні. Ну, возможно, на данный момент, как бы. Но я посмотрю по поводу вечера. Якщо вечером у мене получится, то я поиграю пару часиков, это точно. Геншин я еще не знаю. Я вот думаю, заходить туда или нет. Я не знаю, еще есть ли там баннеры от нові. Скоріше за все, вже повинні появитися, хоча я новості поки не бачила ніяку. Так. We'll reclaim what is rightfully. It's punishment to us all to have a miserable human around. Revelio. Afraid to fight?
все. Так. А що, вона і мене кусає, типа, или що? А. Так. Я пропустила примагеми, ладно, пофіг з ними. Мені головне знати, що там по поводу баннера второї половини. А ну-ка, баннеры. И чехусится просто так, а там что у нас? Hello, Mora. Да в смысле? Так. Too late for you to learn the error of your ways. It looks as though Adelaide's instincts were spot on. І як назло, мені не показує, коли саме це райдинг буде. Тобто вона то есть в баннері, но не показує іменно по времени. Блін, як мені узнавати... И что мне отсюда делать? Треба заходить иди в Геншин смотреть. А если я зайду, так я выйду из этой игры. Типа, як вот в чем весь прикол. Ладно, завтра я зайду в Геншин, посмотрим, что там есть. Такс. Get my hands on Fig. I will make you pay. When do you think to give up? This is funny!
Да, блин. Да, блин. Так, ага, тварь есть. Так, что дальше? Такс. I wonder if Adelaide's uncle could be down there. What's going on? Who do you think you are? Was that your best? What's happening here? Potato! Ну, вроде бы все, да. В смысле? Hello? Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler here. I've heard them speak of it. I need to find Mr. Oakes' wand. Where could it be? Такс. Я не можу так понять, бо я не пам'ятаю, коли я заходила останній раз. Коли я була останній раз, там було 12 днів, мені показувало, що треба ждати. А, я ж можу подивитися просто чисто, скільки днів пройшло з того моменту, що я заходила в Геншин, типа, коли я стрімила іменно Геншин, і тоді таким образом определиться. Так, а що тут у нас?
Эта дверь у нас работает вот так. Значит, нам нужно найти Джерело. Ага. Так, стоп. Ось вона. Такс. Так, и смотрим теперь, что это у нас. Геншин был 5 дней тому назад, так что еще время. Такс. One way or another, we'll get what we're owed. Да блин, в смысле? О. Нифига себе. How is this happening? Do you find this out? That was meant for me. If only Red were here to see this. You were wrong. I've been fighting since before you were. Там, блин. You can't stop us. Stop! I'm afraid of fire! I hate that! Not quite. Much different. Enough of this nonsense. В смысле? А тут чувак, у мене баг случився. А нет, все. У мене просто тільки 3 осталось, типа отвара, поэтому не особо тратим їх.
Значит, 5 дней треба ждать. Блин, так неохотно это делать. Так, это нам сюда. This must be Mr. Oakes's wand. Perhaps now he can set himself free. Рябиновый отвар отлично. 4 штуки хотя бы. Так, теперь. Вот еще один. Чудесно. Уже 591 человек у меня на канале. Благодарочка вам. Боже, как я вас люблю, котятя. Не, ну просто мы не в телеге, я так вас и назвала, типа пристанище котят. Поэтому, если что, ну, точнее, котиков. Я знаю, что это фишка Елены Завидовой, но мне пофиг. Вот реально, мне пофиг. Чем мы, украинские блогеры, геймеры, типа, хуже русских? Вот реально. You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. How did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblin stole every canut on me. All I can say is thank you, truly. You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ranrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them, and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. Ну что ж, нам, пожалуй, треба выходить, по идее, отсюда. А тут есть второй выход. Та, блін, я уверена, що має бути второй виход. Ну не йти ж нам оце обратно. Ні.
Угу. Угу. Тут нам карта недоступна. Окейушки. Угу. Угу. Так, ага, это вот все место. Ага, ага. This looks like trouble. Ой. Угу. Угу. Давайте мы переместимся, типа, вот, в нормальное место. Уже времени просто, уже почти что 4, поэтому я буду заканчивать, щоб я встигла ще щось приготувати поїсти. І спокійно, типа, потім вечором, якщо я получится, що вот я погуляю, типа, як у мене буде ще время, чтобы с вами тут как бы постримить, то окей, я постримлю. Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howin said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can, on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area, so perhaps the beasts will be safer with us than out there on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Так, а где вот цей стол? А.
Угу. Ну что ж, пожалуй, на этом я пока закончу. Так что, до скорой встречи, а также подпишитесь на канал и поставьте лайк. Всем удачи и пока-пока.